Members of the press, county residents, good afternoon. Following the confirmation of 2 more cases of the coronavirus disease, COVID-19, in Kenya on the 15th of March 2020, which was followed by various advisories and directives, the County Emergency Response Team would like to update the general public as follows. The county government, under the leadership of His Excellency the Governor Granton Samboja, continues to work hand in hand with the national government agencies within the county under the stewardship of the County Commissioner in putting in place preventive measures against the spread of coronavirus. We are working hand in hand with the National Ministry of Health to build the capacity of county health workers on case management, personal protection, specimen collection, handling and transportation. The county government is working with the Kenya Red Cross, port health officers at the border point, private hospitals, and the national government in readiness to handle any emerging cases. We further reach out to other partners to join hands to support this effort. Our public health officers are working hand in hand with the local administrators in sensitizing the general public on preventative measures against COVID-19 coronavirus, such as hand washing with soap and water, or use of alcohol-based hand sanitizers, as well as avoiding handshaking and touching of mouth, nose, and eyes. The county government has set up 2 functional isolation units with a bed capacity of 10, one in Taveta, one in Voi, and 2 additional isolation units are also in the process of operationalization in Mwatate and Vundani sub-counties. The County Emergency Response Team is in close contact with the management of the SGR stations, the one-stop border point in Taveta, and the bus terminuses, which are critical transit points in the county, to ensure that there is compliance in terms of putting control measures against the spread of the disease. There shall be screening carried out at Voi and Miasenyi SGR stations, at the one-stop border point at Taveta, as well as randomized screening at the bus stages. Operators of transport services at all major trading centers are directed to ensure that they have implemented hand washing points and are able to provide sanitizing measures for their passengers. Alcohol-based hand sanitizers should be provided in the vehicles. Members of the public are cautioned to limit hospital visitations unless it is absolutely necessary. All visits to Manyani, Voi, Vundani, and Taveta prisons remain suspended. Parents are advised to ensure that their children remain at home, following the President's directive that all schools are closed. The purposeful meeting of people exceeding 12 remains suspended, and the public is urged to make use of telephones, emails, SMSs, and virtual forms of communication for continuity of their businesses. All entertainment venues, including bars, restaurants, and nightclubs, are directed to close by 11 p.m. Attendance of burials and weddings should be limited to close family members with no extended reception gatherings. Members of the public are advised to bury their loved ones as soon as practically possible, to limit the period of mourning gatherings, and those attending the burial to be limited to close family members. As with all meetings, frequent hand washing is to be observed. Members of the public are encouraged to use cashless mode of payment for any of the transactions that they shall be making. Members of the public are also warned against spreading false, alarming, and unconfirmed information regarding the situation. Any cases and concerns regarding the disease should be reported to the county hotline via the number 0735 480 405. I wish to assure all of our county citizens that the county disease surveillance team is on high alert, and we are vigilantly monitoring the situation across the country to ensure we minimize infection rates within the county. We are swimming in uncharted waters with this disease, and it requires all of our joint efforts to keep each other safe. We must change our daily behaviors in line with the guidelines provided. We shall ensure to communicate any information or required changes to the public often and transparently. Asanteni sana kwa kuja kwenu leo.
Tuna changamoto kubwa tukiangalia mambo ya coronavirus ambayo imesambaa katika nchi yetu, tukijua kwamba tuna kesi 2 zilizopatikana kule Nairobi, na kama county government ya Taita Taveta tunahakikisha kwamba tushaweka mikakati ambayo itahakikisha kwamba yale ambayo yanatakikana kufanyika katika mahospitali pamoja na maeneo pale ambapo watu huwa wanakusanyika tuko sawa. Tungependa kuuliza kila mtu hakikishe kwamba amejishughulisha na kuosha mikono zake, kunao mikono, kuhakikisha mmetumia sanitizers zile ambazo zinatumia alcohol based, na kuhakikisha kwamba hamsalimiani sana, hamshiki uso, kwamba pale ambapo mtakuwa mkisafiri ni pale ambapo mnajua mtakuwa na usalama wa sawa. Na tunataka kuwasihi kwamba ni lazima tuangalie mikutano zetu, tupunguze mikutano, tuwe nyumbani. Watoto wametumwa nyumbani na presidential directive, na tungependa wazazi wahakikishe kwamba watoto hawazururi katika mitaa zetu, kwamba wako nyumbani. Huu si muda wa kwanza kuwa na michezo, huu ni muda wa kuangalia ni vipi tunaweza pia endeleza masomo tukiwa nyumbani. Tungependa pia kuwauliza wale ambao wako na sehemu za starehe kwamba lazima ziwe zimefungwa by saa 5 za usiku. Hatutakuwa na kesha zozote katika county, hatutakuwa na hizi restaurants ama night clubs kuwa na kazi zao zimefunguliwa mpaka tunataka kwamba kila mtu amefunga nafasi yake by 11 o'clock. Pia tungependa kuwasihi kila mtu ambaye anatumia magari ya umma, tuhakikishe kwamba magari zetu zina sanitizer, kwamba magari zetu zina pahali pa kunawa mkono hapo karibu na stage, ndio wateja wote ambao watakuwa wakizunguka na magari haya watakuwa wakiwa sawa. Pia magari haya tuhakikishe kwamba tumeyaosha kila siku, tuhakikishe kwamba kuna mtu amezunguka na sanitizer ndani ya gari kusanitize hayo magari. Tumesoma namba ya hospitali ambayo inaweza tumikana na kesi zozote ambazo labda mnahofia ni za corona. Hii namba inatakikana kutumiwa peke yake kwa corona peke yake, sio magonjwa mengine, na hiyo namba ni 0735480405. Nitairudia tena 0735480405. Ningependa pia kuchukua wakati huu kuwasihi serikali kuu. Kama county huwa tunangojea kwamba tutapata pesa zetu kutoka serikali kuu, na kwa sasa tunapata changamoto kubwa sana ya kuweza kununua vitu ambavyo vinahitajika vya coronavirus hapa ndani ya county, kwa sababu hatujapata mgao wetu kutoka serikali kuu. Kwa hivyo, kwa sababu tunajua huu ni wakati wa nchi nzima kuwa on high alert, tunaomba serikali kuu kupitia waziri wa mambo ya fedha wa CS Ukur Yatani pamoja na National Treasury na Controller of Budget wahakikishe na waharakishe zile mikakati ambao wanaziweka za kuhakikisha kwamba sisi kama county tutapata mgao wetu wa kifedha. Kwa hayo machache, ningependa kumkaribisha yule ambaye namwakilisha County Commissioner Rhoda Onyancha, ambaye ni Madam Deputy County Commissioner, Madam Damaris. Karibu. Asante sana Madam Deputy Governor. Kwa niaba ya County Commissioner, sisi kama National Government katika county hii ya Taita Taveta tunashirikiana pamoja na County Government kuhakikisha ya kwamba kwa vile kwa hata sasa hatujapata kesi yoyote ya coronavirus infection, tuweke mikakati na tuhakikishe ya kwamba haitatufikia. Na tumechukua hatua zote ambazo zinatakikana, kama vile mumesikia katika hiyo press release ya kwamba tutahakikisha ya kwamba hakuna gatherings zozote. Mikutano yeyote ambayo labda huwa inafanyika pale vijijini, tunawatumia machifu wetu, manaibu wa machifu
wazee wa nyumba kumi, wazee wa mitaa, kuhakikisha ya kwamba hii mikutano yote haifanyiki kwa siku 30 kama ilivyoagiza. Na pia kwa kushirikiana tumetengeneza hii kamati ya county ambayo inashirikisha county government na national government ambayo inaitwa county emergency response team. Na hii kamati kwa pamoja tutahakikisha ya kwamba yale maeneo ambayo tunaona yanaweza kuwa na hatari tutayaangalia kwa ukaribu. Kama vile mmesikia tumetaja mambo ya one stop border point, pale pahali tutahakikisha ya kwamba screening inaendelea vizuri. Kila mtu ambaye anaingia katika nchi yetu kutoka nchi ya Tanzania ama anayetoka nchi yetu kwenda Tanzania ameangaliwa vizuri, na tuhakikisha ya kwamba huu ugonjwa hautaweza kuingia au kutoka, au mtu yeyote ambaye ana zile dalili atachukuliwa aweze kuwekwa katika zile isolation units tumetengeneza ili aweze kukaguliwa zaidi. Lakini pale mashinani tumeomba watu mikutano yote isimamishwe. Kama ni wakati tunaenda kuomboleza, najua kwa kawaida huwa tunaenda kwa maboma na kwenda kuomboleza na wale ambao wamefiwa. Tunawashauri wananchi ya kwamba tupunguze ile mikutano ya usiku, na kama tumefiwa na wapendwa wetu tuhakikishe tumeweza kuwapumzisha haraka iwezekanavyo. Tusikae siku nyingi sana tukikutana pale. Na katika mazishi tutahakikisha ya kwamba tumeweka maji au maji ya kunawa na sabuni ya kunawa mkono zimewekwa pale, ndiposa watu waweze kunawa mkono mara mingi iwezekanavyo. Kama kuna wale ambao wameschedule maharusi, tunawaomba ya kwamba zile harusi zisiwe sherehe kubwa sana, kwa sababu tunataka kuzuia mkusanyiko wa watu kwa mahali pamoja, ndiposa pia tuzuie spread ya hii virus ya corona. Tunaomba kama ni harusi wafanye ile main ceremony kwa venue moja, na pia tuna discourage receptions. Watu wasiende kuendelea na zile sherehe kando na mahali zile main function imefanyika. Na najua ya kwamba tutakaposhirikiana hivyo, hii kaunti yetu tutaweza kupunguza uwezekano wa hii virus kusambaa hapa. Na tunajua ya kwamba kila wakati tunapokuwa tumewekewa masharti kadhaa, kuna wale labda unaweza pata wanataka kukiuka ile mikakati ambayo imewekwa, na tutahakikisha ya kwamba kila mtu amefuata yale maagizo ambayo tumetoa kwa pamoja. Na najua ya kwamba pia tunajua kama koti zimehairisha shughuli zake, especially kwa hizi tunaita petty crimes, lakini pia tunataka kuwaambia wale ambao labda wangefikiria watachukua hii nafasi kufanya uhalifu ya kwamba haitatuzuia kuwachukua wale wahalifu na kutumia zile njia ziko za kisheria kuhakikisha ya kwamba hakuna uhalifu unaendelea katika hii kaunti yetu. Kwa hivyo si ati ya kwamba watu wamepata break ya kufanya maovu, hapana. Bado sheria tutahakikisha inafuatwa na kaunti yetu imebaki salama salimini. Asanteni. I'd like to reiterate what the DCC has just mentioned. One, the National Police Service and specifically the Taita Taveta Police Command will work very closely with the Department of Health for Taita Taveta, the Ministry of Health of Taita Taveta County, to make sure they proceed with their very noble duty of keeping our citizens healthy in a secure environment. That is one. Number two, we would like to assure all residents of Taita Taveta that in spite of what is going on, the National Police Service will continue providing security and offering services to our citizens in Taita Taveta. The issue of what has been heard, people saying that the court is imefungwa, please don't make that mistake. You break the law, we will be very interested in you, and trust me, action shall be taken against you and you will be arrested. Don't make that mistake of saying ati hakuna koti. Koti ziko
na tutakupeleka huko tu, and you will be dealt with according to the law. Number 3, I would like also to warn the general populace against the tendency of spreading false or unverified information designed to cause fear or panic among the people. We have laws for those type of behavior. Now you shall be culpable of being arrested and made to face the law. So once again, in conclusion, we would like to assure residents of Taita, in as much as what is going on in the country as far as the coronavirus threat is concerned, the issue of national security is still paramount, and we are still assuring people that their security is guaranteed. Thank you. Ripoti zote ambazo zimepatikana bado hatujapata kesi yoyote, na mikakati yote ambayo tunaiweka kwa sasa ni ya kuzuia usambazaji wa hiyo coronavirus. We do not have any case within the county, and we are taking preventative measures to mitigate any chance of us being able to have a case within our county. So we want to be as careful as possible. Tunasi watu wote wahakikishe kwamba tabia zao za kila siku tumezibadilisha. Tunajua ni ngumu sana kusema kwamba hutakuwa ukisalimia watu asubuhi kwa mkoa watu, kwamba lazima tuangalie tukiingia katika magari ya abiria kwamba tunaosha mikono. Ni tabia ambazo lazima tutaanza kuzoea. Lakini kwa sasa tunajua kwamba tumeweka mikakati ya kisao kuhakikisha kwamba hata kama kesi moja itapatikana, tunaweza kurespond na kureact vile inavyotakikana. Maswali?